Hi, today we are going to learn about first person possessive pronouns in Telugu. In this lesson, you will learn to tell your name in Telugu. This Telugu lesson is on possessive pronouns. The English first person possessive pronoun is my. It means in Telugu na. My phone means na phone. My phones means na phonelu. My sister means నా చెల్లెలు. My sisters means నా చెల్లెళ్ళు. My father means మా నాన్నగారు. Telling your name in Telugu. My name is Prasad. నా పేరు ప్రసాద్. My name is Veena. నా పేరు వీణ. My name is Jagan. నా పేరు జగన్. My name is Arun. నా పేరు అరుణ్. My name is Ram. నా పేరు రామ్.